So congratulations for all of you for delivering your opinions and intentions for joining this kind of a course. Okay? Now, I have something to tell you in terms of opening or taking off our course. What are the things needed for you in order to grab a language like English, like any other language? And then I would give you a few sentences in terms of introducing yourself. In the tomorrow's class, actually, you can start the class giving an explanation or just describing yourselves, at least using these three sentences. You can elaborate these three, just adding on your own information and all of the things. But basically, tomorrow, when the class starts, when the trainer comes, even if myself or my colleague, you have to introduce yourself, okay? So, any language, my dear students, like English or any other languages, if you want to learn a foreign language, the first and initial thing you have to do is to find out, to select a role model whom you'll be following up until you reach your target or goal in clinching that particular language. പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും ഏതൊരു ഭാഷയും നാം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നാം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ജോലി മറ്റെന്തിനേക്കാളും വേറെ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യമായി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം എ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഐ ഫെൽറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റോൾ മോഡലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചാനൽസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നവരാണ്, ഫുട്ബോൾ കാണുന്നവരാണ്, മൂവീസ് കാണുന്നവരാണ്, അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് documentaries, പിന്നെ Animal Planet, Discovery, National Geographic Channel, all these things. അതുപോലെ news channels, BBC, CNN, 24/7, CNN, IBN, actually so many things are there. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോ even your teachers or professors, teachers are the best people, whom we can take as our role models. ഒരുപാട് മറ്റാരെക്കാളും ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം നമ്മൾ ചെലുത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ടീച്ചേഴ്സാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറുടെ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനറുടെ പൊസിഷനോ എത്തിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുനിയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മളൊരു റോൾ മോഡലിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വൺസ് ഐ സേ ടു യു ഈസ് ദിസ്. 8ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടി വി ആദ്യമായി വരുന്നത്. ടി വി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ആദ്യമായി ടി വി വാങ്ങിച്ചത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അന്നാണ് ഏകദേശം ഇന്ത്യ 1983 വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം 1989 കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ബെൻസൺ ആൻഡ് ഹെഡ്ജേഴ്സ്, റോത്ത്മാൻസ്, അതുപോലെ രവിശാസ്ത്രിയും കപിൽ ദേവും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വളരെ സുനിൽ ഗാവസ്കർ പോലെയുള്ള, ചേതൻ ശർമ്മയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ആക്റ്റീവായിരുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ടി വിയിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് തിങ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ദേ ആർ വാച്ചിങ് ദ പീപ്പിൾ, players moving on the TV, just like they're watching live in their stadiums. It was a big thing. എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. റേഡിയോ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ 3G, now it has been inducted actually. ഈ 3G ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ വലിയ ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള അൽക്കാറ്റലിൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ താങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ന്യൂ കപ്പിൾസ് ഇന്നലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ ഗൾഫിൽ പോയി 1.5 കൊല്ലം നിരാശാകാമുകനായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരാളോട് എടോ അതൊക്കെ 2 കൊല്ലം സൈക്ക് 3G ഒക്കെ വരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോടാ പോയി പണി നോക്കെന്ന് പറയും. പക്ഷേ now it has come. We can talk even if you have the 3G phone over here. Your parents can watch our class, isn't it?
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും സംഗതി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്ന് ടി വിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണാമെന്നാണ് വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആളുകൾ വരും, കാണും, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വരും, ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഞാനന്ന് സ്കൂളിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ കമൻറ്റേറ്റേഴ്സൊന്നും അന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ബേസിക്കലി അന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരെ അനുകരിച്ച് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഞാൻ കമൻട്രി പറയും. ഞാൻ കളിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർ കളിക്കുമ്പോൾ ഹിയർ കംസ് മുഹമ്മദ് അലി ബൗൾസ് ടു കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് and he snaps a ball to 4 runs. Like that I will try to imitate the commentators. ഇത് basically you have to understand it. ചെറുപ്പം മുതൽ അത്തരം ഒരു വളരെ വലിയൊരു താല്പര്യം ഇംഗ്ലീഷിനോടുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം, അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു താല്പര്യത്തിനൊക്കെ എന്നെ നയിച്ചത് എൻ്റെ സ്വന്തം അങ്കിളാണ്. ഐ ടുക്ക് ഹിം ആസ് എ റോൾ മോഡൽ. എൻ്റെ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മാമ, ഹി വാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ US. നൗ ഹീസ് എ ലീഡിങ് ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. പുള്ളി വന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റും. പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്യൂണ് വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ, മൻസൂർ പ്രിൻസിപ്പാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 1993 ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് 5-6 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനാകെ ബേജാറായി. ബേസിക്കലി പ്രിൻസിപ്പാൾ എൻ്റെ ഫാദർ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും വെച്ചിട്ട് ബേജാറായി ചെന്നപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ വളരെ കാര്യത്തിൽ ചോദിക്കും, മൻസൂർ തനിക്കാരോടോ US എന്നൊക്കെ കത്തയക്കാൻ? അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വിത്ത് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡിസ്നി വേൾഡ് ആക്ച്വലി ഫ്രം മൈ അങ്കിൾ. അത്തരം ആ സംഭവമൊക്കെ ബേസിക്കലി ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ അങ്കിളിനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റോൾ മോഡലാക്കി കരുതിയത്. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ ഡ്രീം ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. ഐ ഫിക്സ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് എ ഗോൾ to speak like my uncle, because he's a person who speaks just like exactly as American people. അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് പറയുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയുന്ന പോലെ, ഈ ക്രിക്കറ്റ് കമൻട്രിയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം കിട്ടിയത്. അവർ പറയുന്നത് പോലെ അനുകരിച്ചാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാഠവും എനിക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റി. യു പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. After that, you have to work hard. They have a lot of things. You have to put a lot of efforts to get a language like this. But of course, what I'm telling you, it is not an impossible thing. You please understand, it's possible for each and everybody, because I am a person who got studied in Malayalam medium school. So it is not at all a big deal. Even all the trainers, they are studied, they are coming from Malayalam medium background. But still, if they can handle English like this, if they can be the trainers in the leading companies, in the colleges and the campuses, where there are so many people who are qualified more than we people, you please understand, this is a basic thing. Okay? So if you have the intention, if you have the deep interest in you, plus if you can set up a role model in your mind, in your heart, so that you put your efforts to speak like him in your life. Take anybody, even BB's newsreader, or even the anchor, or comparer, or pageantry in any documentary channels, in adventurous channels. One person died having snapped by, what is that? ഒരാൾ പിന്നെ Animal Planetൽ crocodile hunt ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന, do you remember his name? Stevens? Yes, Stevens. What Stevens? I forgot it. ആരെങ്കിലും, if you are really back after, adventurous programs and channels, you take a person as your role model. Any anchoring person, so many people are there. Or if you want to take up a role model from your teacher's side, you can do that.
the first thing, my dear friends, my dear students, my request, my advice to you is that select a role model.